Very good evening to all. Dear friends, today this program will be in live stream in YouTube. Anybody can see. Okay. Those who are with Singer Academy will access this program in uh, Zoom meeting. For others, it's a live program available in YouTube stream also. You can also verify that this is displayed in YouTube and pretty uh, extent good one for the first trial for us. Let us start. இன்னைக்கு வந்து marginal costing உடைய basics பார்ப்போம். We are going to discuss the basics of marginal costing. Okay. Now, basics of marginal costing. One of the interesting chapters. I'm not going to teach you the formula here, but I will make you to understand the formula derivations and all. The formula எப்படி இருக்க போகுது, இது எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல. Okay. Clear? So if you have any queries, you can chat with me at any time, either in YouTube or you can chat in Google Meet also. So it is telecasted in both the way. Okay. As I'm managing these two, yes, this class is for CMA Inter. Yes, this class is for CMA Inter Group 1 as well as for the Group 2 and CA Inter also. The concepts classes. Anybody can watch this class. It's a live now. Okay. The class will go up to another 2 hours, probably 6:30. 6 or 6:30, I may wind up. Entire concepts will be covered today. I don't have the prior notice for the general people. This is our formal class, online classes, and immediately arranged for a trial version to go for online to general public. இன்னைக்கு அதை போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். If this goes well, then we'll organize the programs now and then very often. So the people who are watching the program from YouTube can also chat with me by sending messages. Okay. I'm pretty happy to address here. Good evening to all. Marginal costing is one of the fantastic chapter. Before I go into this, let me brief here, okay, the history. One second, I'll just do slight adjustment here. Yeah. நான் இந்த கோர்ஸ் CMA கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண உடனே சர்ப்ரைஸ்ட். மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஒரு புக்கை ரெஃபர் பண்ண, தேர் இட் வாஸ் அரௌண்ட் 20 to 30 ஃபார்முலே. சர்ப்ரைஸ்ட். 20-30 ஃபார்முலா எனக்கு ஆக்சுவலி வீக்கர் இன் மெமரி. மனப்பாடம் பண்ண சொன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய பெயின். Then I joined to my teacher, Professor Narayanan, chartered accountant. It was almost 2 decades ago. The first session he took was the marginal costing. The matter of half an hour after, I realized this is the person who could make me pass the examination. Of course, it happened, and I secured the highest scorer in my district as well as in the chapter since the inception of the chapter in Trichy. I scored 87 in marginal, means especially in the cost and management accounts paper, Group 2 CMA in my days. 87 stood with the highest top scorer in this paper. Right.
அப்படி இந்த மார்ஜினல் காஸ்டிங்ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோரியோட நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸஸ் பார்ப்போம். And I'll just always go with the base. The marginal costing chapter, it's nothing but இப்ப நீங்க வந்து you are purchasing and selling pen and paper. Assume that you are purchasing and selling the pen and paper. Okay. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். If you are a street side vendor, if you are a street side vendor, ஒரு ஒரு ஸ்டேஷனரி மார்ட் போனீங்க, ஒரு ஹோல்சேல் கிராசரி ஸ்டேஷனரி மார்ட், ஒரு பேனா என்னன்னு சொல்றீங்க கேட்டுக்கிறீங்க. The price being cost being, not price, cost being rupees 60 சொல்றார். We can sell in the market, okay, sale price being 40, right? So இப்போ நீங்க 60 ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா நீங்க 100 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ண முடியும். So you are purchasing it for 60 but you are able to sell it for 100. So the difference between these two is the benefit you are enjoying by purchasing and selling. Yes or no? You can purchase it for 60 and sell it for 100. You will be enjoying a benefit of 40. Very nice income. என்னுடைய friend immediately after plus 2 did the business like a street side vendor. It was from very poor family. எப்படி என்னையா நீ சம்பாதிச்சிருவ அப்படின்னு சொன்ன சர்ப்ரைஸ். அவன் பாட்டுக்கு சொல்றான் ஒரு நாளைக்கு அந்த பீரியட்ல இட் வாஸ் 500 rupees almost 20 years ago. Today the street side vendors, if you watch that profit they are making, it's a surprise. But they lavishly spend the money. Mismanagement தான் காரணம். Okay, tender coconut seller, I had an interview with them. So 60 rupees வாங்கி 100 rupees சேல் பண்ணால் 40 rupees nice income. அப்ப இவர் ஹாப்பியா இந்த பணத்தை earn பண்ணியிருக்கிற ஒரு 100 பேனா வாங்கி வித்தாருன்னா he gets 40 into 100 4000 rupees அவர் ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிறார். 100 pen. Now இப்ப இதுல என்ன ட்ரபிள்னா வெயில் காலத்துல அவரால் அலைய முடியறது இல்ல, மழை காலம் வந்தாலும் அவரால் என்ன பண்ண முடியறது இல்ல. He cannot sell. His business gets affected. He wants to have a small stationery shop so that he can comfortably run the show. So he ரெண்டலுக்கு எடுக்கிறார். ரெண்ட் வந்து எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குன்னா ஸ்மால் ஷாப்லயா 5000 rupees per month. Come on, tell me. How many minimum pens that you have to purchase and sell so that the rent will be affordable in your side? எத்தனை பேனா வாங்கி வித்தால் உங்களால ரெண்ட கொடுக்க முடியும்? Come on, tell me. எத்தனை பேனாவை நீங்க வாங்கி வைக்கணும்? So how many pens you have to purchase and sell? Yeah. So nice. You can buy and sell 125 pens, right? Any pen sold less than this will not be viable to you at all. 125 pens ஆவது நீங்க வாங்கி வித்தாகணும், அது கீழே நீங்க வாங்கி வித்தீங்கன்னா it's loss for you, right? Yes or no? So 40 rupees you gain the money. To make you understand with an additional illustration here, let's see. ஒரு number of pens he purchased and sold, units purchased and sold, assumed to be 300 pens. 300 pens. What happens for him? Sale price. எவ்வளவு அவருக்கு sale collections வரும்? Per pen he can sell it at rupees 100. Okay, per pen 100 per unit. By the same time, the number of units sold is 300. Then rupees in total. Okay, what could be the total? 100 into 100 rupees, 10,000 is the total income. ஆனா இவர் வந்து என்ன பண்ணி ஆகணும்? 60 rupees ஒவ்வொரு பேனாவுக்கும் அவர் பைசா கொடுத்தாகணும் cost. That cost will be around 60 per pen now for 100 pens. Okay, so the number of pens being 100 units. So per pen 100 rupees now for 60 pens, 60 into 100, how much is it? Sorry, 300 pens. I make correction here. It's not 100 pens, 300 pens. Now come on, tell me, 300 units at the rate of rupees 60 means how much will be the money spent for purchasing? Of course 18,000 rupees.
Now because of this you'll be getting 12,000 as your profit. அதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? நான் இந்த வேலையை பண்றதுனால எனக்கு என்ன சார் கிடைக்கும்? சிஏ படிக்கிறதுனால, சிஎம்ஏ படிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஓகே, நல்ல ஜாப், பிரஸ்டீஜியஸ், நல்ல ரெவென்யூ கிடைக்கும். You will be getting good revenue. Is it okay? As well as you get the status, everything. I hope so you could not understand. அப்படின்னா because of these actions what will you get? இங்க பேனாவை வாங்கி விற்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க you are getting 40 rupees per pen. அதாவது what this activity gives you or contributes you, அதனால தான் இது பேர் contribution. அதனால தான் இதுக்கு பேர் contribution. Is it clear? So contribution என்ன அர்த்தம் in dictionary sense? முதல்ல நீங்க ஒரு dictionary meaningலே பார்க்கலாம். As per the dictionary sense, contribution is nothing but what? என்ன எனக்கு செய்யுது அப்படிங்கிறது தான் contribution. நீங்க 60 rupeesக்கு வாங்கி நீங்க 100 rupees சேல் பண்ணால் this activity contributes you 40. If you are repeating this for 300 times, how much will be your gain or contribution you are receiving because of this activity? இந்த activityனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? Clear? So what will be your things you are getting? 12,000, and the 12,000 பேர் contribution. இந்த சேல் செஞ்சதுனால உங்களுக்கு 12,000 வந்திருக்குன்னா வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியுமானா எடுத்துட்டு போக முடியாது. என்ன காரணம்னா you are paying the rent because you want to have the comfort. நீங்க ரோட்ல வாங்கி வித்துட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 12,000 ரூபாய் இருக்கும். பட் 12,000 உங்க பாக்கெட்டுக்கு வரல. 12,000 உங்க பாக்கெட்டுக்கு வராததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க you paid 5,000 rupees for the comfort. இல்லையா சார்? பிசினஸ் பாதிக்குது சார், மழை வெயில் அந்த நேரத்துல நான் சேல் பண்ண முடியல, அதனால தான் சார் இந்த மாதிரி. ஓகே, டூ. Because of this reason, beyond your control, you have to spend 5,000 rupees out of the revenue you are generating because of such activity. And the activity நால உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பேர் contribution. அந்த contributionல நீங்க என்ன கொடுக்க வேண்டியதா போயிடுச்சுன்னா rent கொடுக்குறீங்க for the comfort. Ultimate profit will be in your pocket is how much is that? எவ்வளவு உங்க பாக்கெட்ல இருக்கும்? How much will be in your pocket? Come on, make it faster. Very good. So 7,000 is in your pocket. I hope so you could not understand. So in the terms நான் மாத்தி explain பண்றேன். Sale price in the cost per pen இருக்கு இல்லையா will be named as variable cost. This is contribution. This is contribution. And this is rent is constant. நீங்க செய்றீங்களோ இல்லையோ, business பண்றீங்களோ இல்லையோ, you have to spend this money. That's why it is called as fixed cost. Fixed cost. So this is how the statement is understandable in a general layman sense. Layman sense ல ஒரு பேனாவை வாங்கி வித்தால் you are getting some benefit. So by purchasing and selling the pen, which is an activity, that activity gives you a revenue of rupees 12,000, contribution of rupees 12,000. That 12,000 is not in your pocket because you have to of course pay what? ஒரு fixed commitmentக்கு ஒரு amount கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு for the comfort and management and for all. இதுக்காக ஒரு 5,000 ரூபாய் போயிடுச்சுன்னா உங்க பாக்கெட்ல இருக்கிற amount வந்து 7,000 rupees. The amount available in your pocket is 7,000. I hope so you could understand. So sale price, variable cost, contribution, fixed cost and profit. இந்த கான்செப்ட்ல வரும்போது இப்ப நீங்க 300 யூனிட்ஸ்க்கு பதிலா 301 யூனிட் சேல் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும்? Come on, tell me. What could be the changes in the entire value? What about the sale value? For 100 units, the sale price being 30,000. If it is 301, what could be the sale value? Come on. எவ்வளவு இருக்கும் sale value? Hello? Yeah, very good. 30,100. Variable cost எவ்வளவு வரும்? Variable cost எவ்வளவு வரும்? 18,060. Contribution எவ்வளவு வரும்? 12,040. Will there be any change? Very good. Will there be any change in fixed cost? Fixed cost ஏதாவது change இருக்குமா? Rent மாறுமா? சார் இந்த வருஷம் ஜாஸ்தி நான் சேல் பண்ணிட்டேன்னு நீங்க ரெண்ட் ஜாஸ்தி கொடுக்க போறீங்களா ஓனருக்கு? Of course you are not going to pay extra. The rent remains the same, 5,000. The ultimate amount lies in your pocket is how much? எவ்வளவு உங்க பாக்கெட்ல இருக்கும்? 7,040.
Yes or no? Now I'll compare the changes between 300 units and 301 units. என்ன சேஞ்ச் இருக்குன்னு பாருங்க. 300 units பதிலா 30,000 301 ஆக இருக்கும்போது the incremental sales, what could be the incremental sales? Hello, what is incremental sales? 100, 1 unit incremental sales. Okay, for every 1 unit 100 rupees is the extra sales revenue. What about the extra cost we have to spend? 60. And what about the contribution? 40. There will not be change in fixed cost, and the profit change will be equivalent to the contribution change. Profit change is equal to the contribution change. I hope so you could understand all these things. Now this is called, this 30 incremental amount for spending called incremental cost or marginal cost. அப்ப இதுல இருந்து என்ன நமக்கு தெரியுது? Marginal cost is nothing but variable cost. அதாவது the extra cost you spend because of manufacturing and selling one extra unit is called variable cost. The extra cost here you're spending is only 60. Fixed cost will not be having any change at all. இப்போ எதுக்காக இந்த marginal cost நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாக்க, you are running your business in somewhere. ஒரு இடத்துல நீங்க business சேஃபரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Suddenly you want to do your business some other location, இன்னொரு லொகேஷன்ஸ்ல பண்ணனும் நீங்க நினைக்கிறீங்க. You thought to do the business in some other locations, right? அப்படி நீங்க இன்னொரு லொகேஷன்ஸ்ல அந்த business பண்ணனும்னு நினைக்கும்போது they want only the commodity from you. வேற எதுமே வேண்டாம் சார், நீங்க பொருளை மட்டும் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்றார். Where you are already running the business in this will be for assumed to be in Chennai. I want to do the business in another location, probably Delhi. அப்ப நான் டெல்லி சேல் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே வந்து எனக்கு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ரெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு பெரிய இடத்த வாங்கி வச்சிருக்கிறேன், அதுக்கு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் டெல்லி மாதிரி இடத்துல நான் பொருளை மட்டும் அனுப்புனா போதும், வேற எந்த செலவும் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னால் டெல்லியில இருந்து ஒரு 100 யூனிட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க எனக்கு என்ன இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் வரும்? ஸோ வி வாண்ட் டு சப்ளை 100 யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் டெல்லி. டெல்லியில இருந்து ஒரு 100 யூனிட் சப்ளை பண்ண வேண்டியதா இருக்குன்னா வாட் இஸ் த இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட்? த இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் ஃபார் சப்ளையிங் மேனுஃபேக்சரிங் சப்ளைங் ஃபார் த டெல்லி இஸ் ஒன்லி த வேரியபிள் காஸ்ட், அதாவது 60 into 100 6000. அப்ப 6000 ரூபீஸ்க்கு மேல ஒரு ரூபாய் கிடைச்சாலும் உங்களுக்கு கெயின், isn't it? Even if you are getting 1 rupee beyond 60 rupees is your gain. 60 க்கு 1 ரூபாய் மேல கிடைச்சாலும் உங்களுக்கு gain தான். Clear? That's how we'll think over. அப்ப local marketல ஒரு பேனாவை நீங்க 100 ரூபாய் வித்தாதான் உங்களால sustain பண்ண முடியும். பட் different market வரும்போது உங்களுடைய additional incremental cost வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு 16 சொன்னால் 100 யூனிட்ஸ்க்கு நீங்க 6000 பண்ணால் போதும். அந்த 6000 மேல ஒரு 50 rupees போட்டாலும் உங்களுக்கு லாபம். Because you are not going to spend any fixed cost. அப்ப இந்த marginal costing உடைய purpose எதுக்காக வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க, மேனேஜர்ஸோட decision making purposeக்கு வருது. கரண்ட் லொகேஷன்ல ஒரு பிசினஸ் பண்றாங்க, டிஃபரெண்ட் லொகேஷன்ல they want to do the business. அப்படி டிஃபரெண்ட் லொகேஷன்ல பிசினஸ் பண்ணும்போது can we have differentiated price by manipulating the no knowledge regarding the price from one market to another market. சென்னையில இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் பிரைஸுக்கும் டெல்லியில இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் பிரைஸும் மேனிபுலேட் தெரியாததுனால அதை வச்சு நம்ம மேனிபுலேட் பண்ணி earn பண்ண முடியுதா? அப்ப சென்னையில வந்து நீங்க 100 rupees சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறது டெல்லியில நீங்க just 80 rupees சேல் பண்ணாலும் you will be enjoying a lot of benefit. அதனால இந்த இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்டும் இன்க்ரிமெண்டல் சேல் பிரைஸும் வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுனால we can have lots of different assumption அப்படிங்கறத இந்த மார்ஜினல் காஸ்டிங் உடைய மெயின் பர்பஸ். அதுல வரும்போது let me start one illustration here. என்னென்ன மாதிரியான क्वेश्चंस இதுல பேசிக்கலா கேட்பாங்க அப்படிங்கறத முத பாப்போம். அதுக்கு பிறகு அதே பேட்டர்ன் வச்சு I'm not going to teach you even single formula, ஒரு ஃபார்முலா கூட நான் டீச் பண்ண போறது எல்லாமே கான்செப்ட்ஸ் தான் நான் பேச போறேன். கவனிங்க. இப்ப cost of a unit, otherwise I can name this as variable cost per unit. Variable cost per unit being 60, sale price per unit being 100, and fixed cost in total. Fixed cost per unit la nama usually kudukkradhu kadiyadhu. So I'm going to calculate the fixed cost in total only. The total fixed cost being around
10,000. Number of units sold. Okay. Number of units sold being, okay, 500 units. என்ன மாதிரியான questions இதுல கேட்க முடியும்னு சொன்னால், we need to calculate and tell them what is PVR. Calculate the questions to be asked here. 1 PVR, 2 contribution and profit, and 3 break even point in rupees and units, and 4 margin of safety MOS in rupees and units. முத இந்த 4 aspect பார்க்கலாம். I am going to discuss these 4 aspects. இந்த 4 aspectsம் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த ஃபார்மேட்டை வச்சுக்கிறேன். அந்த ஃபார்மேட் பேர் marginal cost sheet. This is the first formula. Format means illustration I am going to work out now. Okay. Marginal cost அப்படிங்கறத நான் எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க, உங்களுக்கு சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட்னு சொன்னோமா இல்லையா? தட்ஸ் a logic. Okay. Let me start here. In the format இனிமேல் நான் எங்கேயும் மாத்த போறதில்ல. I am going to follow the same format in most of the places. Okay, get ready for answering me. You have to be very alert to answer me always. Marginal costingல marginal cost sheet format முதல்ல தெரிஞ்சுங்க. Marginal cost sheet இது ஒன்றும் பெருசா ஒரு ஃபார்மேட்லாம் கிடையாது. நம்ம இப்போ என்ன பேசணும்னா அதை எழுத போறேன். சேல்ஸ் per unit basis, and அதுல இருந்து நம்ம என்ன லெஸ் பண்ணனும்னா, we have to deduct the variable cost. If you deduct the variable cost from the sale, we will be getting contribution என்ன அர்த்தம்? What this activity contributed to you. Activity என்ன அர்த்தம்? Buying and selling of the commodity உங்களுக்கு என்ன பண்ணிச்சு? Buying and selling of the commodity gave you some benefit. That benefits is called contribution. Though you get the benefit, you cannot take this benefit to your own home by keeping that in your pocket. உங்க பைசா உங்க பாக்கெட்ல போட்டு எடுத்துட்டு போக முடியாம போனது காரணம், you have to spend the fixed cost. After fixed cost, whatever the things available will be profit. இதான்ப்பா marginal cost sheet நம்ம சொல்ல போறோம். per unitக்கு ஒரு காலம் போட்டுக்கிறேன், டோட்டலுக்கு ஒரு காலம் போட்டுக்கிறேன். So first, whatever the information given, I am going to fill those informations first of all. Right. In this illustration, okay, selling price per unit being rupees 100, variable cost per unit being 60, fixed cost cannot be posted in per unit basis. எப்போதுமே fixed cost total basisல தான் இருக்கணும். அப்படி per unit basisல இருந்தால் எந்த ரேஞ்ச் கொடுத்திருக்கறோம் அந்த ரேஞ்சுக்கு மட்டும் தான் பொருந்தும், வேற எந்த ரேஞ்சுக்கும் பொருந்தாது. Mind that. Okay. So sales minus variable cost contribution minus fixed cost will be getting the profit. Number of units sold in total is 500 units. So 500 units is in total sold, right? And I'm going to fill this format first of all. இந்த ஃபார்மேட்டை முத fill பண்ண போறேன். அந்த ஃபார்மேட் தான் இங்க கொடுத்திருக்கிறேன் பாருங்க. Particulars, sales, variable cost minus contribution, and you will be getting the from the contribution you have to deduct the fixed cost. Finally you will be getting the profit or loss, and you can have the first column for the per unit column or percentage column and total column. அதுக்கப்புறம் BP MOSங்கிறது நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். Let me fill this first table. Okay, so sales being 100, variable cost being 60. What about the contribution? Come on, tell me, what about the contribution? Of course 40 rupees. Thank you, most of you given the answer. ஒரு யூனிட் 100 rupeesனா 500 யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? Come on, in total column I am going to fill. Make it faster. Yes, 100 into 500, 50,000 rupees will be the sale price, and variable cost being 60 into 500 rupees, 60 per unit. Total number of units being 500 multiply பண்ணா 30,000 rupees, and contribution ஒரு யூனிட்டுக்கு 40 rupeesனா 200 யூனிட் 500 யூனிட்ஸ்க்கு 20,000 சொல்லலாம், இல்லனா 50 minus 13 நீங்க டிடக்ட் பண்ணி கூட சொல்லலாம். In the both way you will get the same answer. Fixed cost was already given here. How much is that?
Yeah, 10,000 rupees. So from the contribution, if you deduct the fixed cost, you will be getting the profit. What's the profit here? Profit nu போட்டு answer போடுங்க. Profit nu போட்டு answer போடுங்க. Okay, clear? Happy that I'm seeing the answers in YouTube as well as in Google Meet also. Good. Thank you for your participation also. கவனிங்க. Here contribution and profit கேட்டிருக்கிறாங்க. What are the things asked? Contribution and profit கேட்டிருக்கிறாங்க. Contribution is already calculated, which is 50. Okay, which is 50. Sorry, 40. Otherwise, contribution being 20,000 in total, profit being 10,000 in total. Per unit basis lim போடலாம். This is in total basis, per unit basis being 20 and 10. Profit volume ratio அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What is called? Profit volume ratio. PVR is nothing but profit volume ratio. Profit hyphen volume ratio. ஓகே, எப்போ நான் ரேஷியோஸ் டீச் பண்ணியிருக்கும்போது நீங்கள் கவனிச்சிருந்திருக்கலாம். ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோன்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை நியூமரேட்டரில் இருக்கும், செகண்ட் டேர்ம் வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்கும். ஸோ அப்போ ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் வால்யூம். சேல்ஸ் வால்யூமை தான் நம்ம மீன் பண்ணுறோம். ஓகே, சேல்ஸ் வால்யூம் யூ கேன் ரெப்ரசன்ட் தட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ். மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் ப்ராஃபிட்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, வாட் இஸ் கால் ப்ராஃபிட் சொன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் தான். We never consider the profit being the profit for this purpose. எனக்கு அது தேவையில்லை. மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே இருக்கிறது என் கண்ட்ரோலில் இல்லாதது ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட், அதை நான் எடுத்துக்கவே மாட்டேன். In the absence of fixed cost, what is the profit அப்படின்னு சொன்னா அது கான்ட்ரிபியூஷன். அதனால the formula is rewritten this way: contribution by sales into 100. I hope so you could now understand how do we get the formula here. So originally it's only profit. For the marginal costing purpose க்கு நம்ம profit சொல்றத contribution தான் profit நம்ம சொல்ல போறோம். Clear? Now the contribution in this case is how much? Come on. Either you can use the per unit column or you can use the total column. Both the way you'll get the same answer. நீங்க per unit basisலயும் work பண்ணலாம், total basisலயும் work பண்ணலாம். Per unit basisல பாத்தீங்கன்னா contribution being 40 out of the sales being 100 is equivalent to 40%. Or you can work out under the total basis. அப்பயும் உங்களுக்கு அதே தான் ஆன்சர் வரும். So 20,000 rupees divided by the total sales being 1 lakh in percentage, you will be getting the same answer. Okay, I hope so could not understand. So we got the PVR, which is also sales being 50,000. Sorry, I'll just make a correction. Sales being 50,000. So 20,000 divided by 50,000 in percentage will be equivalent to how much? 40,000 rupees. 40%. So calculate PVR and contribution and profit னு கேட்டதை நம்ம முடிச்சிட்டோம். இப்போ BP கண்டுபிடிக்கணும். BP னா என்ன அர்த்தம்னா break even point னு சொல்லுவாங்க. Break even point is the place where we don't have the profit or loss. அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்த contribution is sufficient enough. Your profit is sufficient enough to meet the fixed cost only. அதுதான் இதோட அர்த்தம். நல்லா கவனிங்க. இந்த மூணு காம்போனன்ட்டுக்கு உள்ள ரேஷியோ ஒன்னா தான் இருக்கும். எது சேல்ஸ், வேரியபிள் காஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் சேமாக இருக்கணும். சேல் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் 100 60 40. அதர்வைஸ் 5:3:2. டோட்டலியும் அதே தான் இருக்கு. பிபிலும் அதே தான் இருக்கும். மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியில் எந்த லெவல் எடுத்தாலும், ஒரு யூனிட் எடுத்தாலும் சரி வேல்யூ இப்படி தான் இருக்கணும். 10 யூனிட் எடுத்தாலும் வேல்யூ இப்படி தான் இருக்கணும். 100 யூனிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் வேல்யூ இப்படி தான் இருக்கும். So the value among the three will be constant. The ratio will be constant. And BP, what is the profit? Come on. So in BP, இப்ப நடத்த போறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, கவனிச்சிங்க. BP ல profit 0.
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா the contribution what you earned is equivalent to meeting the fixed cost only. Fixed cost only. Clear? Let me explain that in the another slide. This will help you the way how I'm working. இதை நான் எப்படி ஒர்க் பண்றேனோ அதே மாதிரி உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியுங்கிறனால இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த பார்ட் கிரக்ஸை பிரேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எத்தனை கொஸ்டின்னாலும் நீங்க பிரேக் பண்ண முடியும். You can break any number of questions. Okay. Let me explain here. So, sale, variable cost, you'll get contribution minus fixed cost, you'll be getting the profit here. You'll be getting the profit here. For per unit, it is being 100, 60, 40. This will not be for per unit column. Fixed cost and profit per unit la சொல்றது வழக்கம் இல்ல in marginal costing la. Total case la வரும்போது total வரும்போது for 300 units we have already posted, so I just record bit faster. So sales being 50,000, variable cost being 30,000, and contribution being 20,000. Fixed cost remains as it is. Originally எவ்வளவு இருக்கோ அந்த fixed costல எந்த changesum வராது, that remains as it is. So 20 minus fixed cost being 10,000 நீங்க less பண்ணிட்டீங்கன்னா the profit being 10,000 rupees. The profit being 10,000 rupees. I hope so could not understand. Clear? And we can solve this under margin of safety, BEP case. BEP ல இது எப்படி இருக்கும்? How about the BEP? How about the MOS? Okay. Margin of safety na enna? அதே சமயத்துல BEP na enna? Break even point அப்படிங்கிறது the place where you don't have profit or loss. You don't have profit or loss. Clear? This is sales minus variable cost. From that contribution you are arriving, from there if you deduct the profit, the fixed cost, you will be getting profit. In BEP you don't have profit. In margin of safety you don't have the fixed cost. நல்லா கவனிங்க, இந்த part ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. In BEP you don't have the profit. In margin of safety you don't have the fixed cost. இதுல உங்களுக்கு profit இல்ல, அங்க fixed cost இல்ல. ஏன்? Margin of safety is the place where you are making the profit or making the sale after fixed cost. நீங்க ஒரு முறை fixed cost நீங்க மீட் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பீரியட்ல என்ன சேல்ஸ் பண்ணாலும் அந்த என்டையர் சேல்ஸ்னால வரக்கூடிய கான்ட்ரிபியூஷன் உங்களுடைய பாக்கெட் போயிடும். Isn't it? And the other point to be noted here is this block. This block. Okay. The sales variable cost contribution இருக்கு இல்லையா, for all these level per unit basis or total or BEP or margin of safety or இந்த entire levelலையும் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரே ரேஷியோல இருக்கும். Let's see here. I'm going to work out here. In BEP, fixed cost being 10,000. Okay. Now, this will be comfortable for me. BEP and margin of safety. Margin of safety. In BEP, profit is 0. In margin of safety, fixed cost is 0. இந்த ரெண்டு நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். எது ரெண்டு? இந்த பார்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. These two zeros are most important. Break even point the profit இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம்? That is what about the concept is all about. Whatever the revenue or contribution you are generating is sufficient enough to meet the fixed cost only. You don't have even single penny beyond that. அதுக்கு மேல ஒரு பைசா கூட உங்ககிட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம். You don't have even single penny beyond this.
Clear? Adanala, whatever the profit you get, means contribution you get, will be met for or used for meeting the fixed cost. ரெண்ட் கொடுத்த பிறகு அதே பீரியட்ல நீங்க என்ன earn பண்ணாலும் அதனால வரக்கூடிய கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே உங்க பாக்கெட்டுக்கு போகும். அப்படின்னா total is nothing but summation of BP plus margin of safety. BP margin of safety சேர்த்தது தான் இந்த total. So BP plus margin of safety is equal to the total. Is it clear? I hope so you could understand. அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆங்கிளையும் நீங்க ஆட் பண்ணிட்டே வரலாம். ஓகே, எப்படி 0 plus something is equal to 10,000 எல்லாமே இந்த பார்ட் பாருங்க. அதாவது these two is equal to this value, these two is equal to this value. அப்படின்னா profit 10,000 இருக்கு, BP ல profit 0 இருந்தால் the entire value for the MOS எல்லாமே எங்க வந்துரும்? MOS க்கு வந்துரும். அப்படின்னா as BP plus MOS is equal to total, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு தெரியாது, ஏன்னா இங்க ரெண்டு காலத்திலயும் இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல, வேரியபிள் காஸ்ட்லயும் ரெண்டுலயும் இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல, கான்ட்ரிபியூஷன்ல ரெண்டுலயும் இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல. பட் இங்க இது 10,000 தெரியும், அப்ப இது 0வா தான் இருக்கணும். பிபில இது 0ன்னு இருக்கும், அப்ப வாட் அபௌட் தி MOS? கம் ஆன், கெஸ் மீ, கெஸ் திஸ் அண்ட் டெல் மீ, கெஸ் அண்ட் டெல் மீ, கம் ஆன். Come on, come on. Gokula Krishnan has asked example for what? BP 0 varadhukka? Right, I'm discussing lots of examples here, so you'll understand. So, BP margin of safety சேர்த்தால் இது 10,000 rupees, and இந்த 0வும் இன்னொரு நம்பரும் சேர்ந்தால் இந்த 10,000. அப்படின்னா இது 0, இது என்ன வேல்யூவா இருக்கணும்? 10,000 ஆக இருக்கணும். Okay. So, let's see here. From this contribution, fixed cost is deducted to arrive the 10,000, and what could be this value? Come on. What could be this value? Make it faster. Contribution லந்து இத less பண்ணிருந்தோம்னா will be getting profit. Yes, MOS fixed cost will be 0 at MOS. We'll get back, no problem. Come on, tell me. இந்த வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கணும்? இந்த வேல்யூல இருந்து இதை நம்ம லெஸ் பண்ணதுனால 0 வந்திருக்குன்னா இந்த வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கணும்? 10,000 rupees. Okay. Now, sales, kindly bear with me. இதுல வந்து உங்களுக்கு புரியலன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட், ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் மைனஸ் contribution minus fixed cost, you'll be getting the profit. Per unit being என்னென்ன கொடுத்திருக்கறோம் அதை போட்டுக்கிறேன். Per unit being 100 and variable cost being 60. This is per unit information. For the total 50,000, I am recopying this. Okay, 50,000, variable cost being 30,000. Very good. சில பேர் contribution answers எனக்கு கொடுத்துட்டீங்க, இருந்தாலும் சின்னதா ரீகரெக்ட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்றேன். Kindly bear with me. கொஞ்சம் ஸ்லோவா மூவ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, as this is the first time for me. Okay, and fixed cost being 10,000, then profit is 10,000. We got this one. We got this one. Clear? Now, BEP
and margin of safety. ரெண்டையும் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இப்போ ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். நான் டயக்ராமோட போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் மீன்ஸ் நான் ட்ரா பண்ற மாதிரி போட்டாக்க இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்குங்கிறனால ஐ எம் டேக்கிங் த பெயின் அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ taking your time. Kindly bear with me for this. Okay, let's see here. At BP, அதாவது நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்க, சம்பாதிச்சால் முதல்ல வரக்கூடிய கான்ட்ரிபியூஷனை ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அடைக்க யூஸ் பண்ணணும். எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அடைக்கணும். The moment you meet out the fixed cost, you don't have profit left over, then this zone will be called BP. This zone will be called BP, where you don't have the profit. BP is nothing but the point where you don't have profit or loss. நீங்க profit சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா the point you are making the profit after BP is called margin of safety. You are safer. After BP, whatever the sales happens, that will be the margin of safety. Now கவனிங்க, fixed costங்கிறது என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு? Fixed cost is nothing but rent ன்னு சொன்னேன். ஒரு பீரியட்ல உங்களுக்கு ரெண்ட் 10,000 ரூபாய், அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கிறேன். 10,000 நான் கொடுத்திருக்கிறேன் டோட்டல். அந்த 10,000 மீட் அவுட் பண்ண பிறகு ஈவன் ஒரு பேனா நீங்க எக்ஸ்ட்ரா சேல் பண்ணாலும் அந்த பேனானால உங்களுக்கு வரக்கூடிய கான்ட்ரிபியூஷன் உங்க பாக்கெட்டுக்கு வந்துடும். எஸ் ஆர் நோ? You don't spend any more fixed cost thereafter. That is why the sales after BEP level, because at BEP level your entire contribution is used for meeting the fixed cost. Thereafter, whatever the contribution you are getting is for your pocket. So the contribution is for two reasons. One is for fixed cost, another one is owner's share. The owner's share is named as profit. So, a contribution earned up to BP will be completely used for fixed cost, so we don't have the profit. The contribution what we earn after the BP level is completely for owner's pocket, not for the fixed cost. By summing up of these two, you will be getting total. அப்படின்னா நான் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் நீங்க இந்த மாதிரி சம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். So if you sum all this point, that you will be getting this value. You will be getting this value. I hope so. Could not understand? Clear? Up in 0 plus what could be equivalent to 10,000. So already some of you have given the answer. So I'm going to fill that answer. Come on, try and post. I need the answers to be posted by you all. எல்லாரும் போட்டீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருக்கும். Make it faster. இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு டோட்டல் அப்ப இது 0 ன்னு தெரியும். அப்ப இந்த நம்பர் என்னவா இருக்கணும்? அதாவது MOS ல இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் என்னவா இருக்கணும்? Make it faster. The profit at MOS. Profit at MOS. Very good. So 10,000 rupees. Profit at MOS. Now, what about the next point here? Fixed cost at BEP, because at MOS the fixed cost is 0. அப்ப BEP ல fixed cost எவ்வளவு இருக்கும்? 10,000. இப்ப பாருங்க 10,000 plus 0 is equivalent to 10,000. From contribution you are deducting the fixed cost to arrive the profit. அப்படின்னா இதுல இருந்து இது லெஸ் பண்ணி இது 0 வந்திருக்குனா இதுல இருந்து இது லெஸ் பண்ணி இது வந்திருக்குனா அப்ப இது எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? Contribution at BEP. What is the contribution at BEP? What is the contribution at BEP? 10,000. Okay. And as I already told you, the relationship among the three numbers will be always constant. So 100 minus 60, 40. Usually fixed cost per unit la சொல்றது வழக்கம் இல்ல. Okay. Fixed cost per unit சொல்றது வழக்கம் இல்ல. Clear? I hope so. Could understand? Now, here, இது 100, இது 60, இது 40. அப்படின்னா இதை நீங்க ஷார்ட் பண்ணி ரேஷியோ மாதிரி வச்சுக்கலாமா? Sales being 5 times, variable cost being 3 times, contribution could be 2 times. So contribution 2 times இருந்தால் variable cost 3 times இருக்கும், sales 5 times இருக்கும். இங்க contribution 10 ஆக இருந்துச்சுன்னா which is 2 times.
அப்படின்னா வேரியபிள் காஸ்ட் at this point எவ்வளவு இருக்கும்? Come on, guess the answer. Yeah, good. It is 15,000. This is 15,000. Very good. You got the answer. Okay. This is 10,000. And what about the sales? 2 times இருக்கிறது 10,000 இருந்தால் 5 times on the sales. அப்ப 2 times 10,000 இருந்தால் 5 times எவ்வளவு இருக்கணும்? Good. Now you got it 25,000. இப்போ ஒரு சுடுக்கு கேம் மாதிரி நீங்க விளையாடலாம் இந்த கொஸ்டினை. பூந்து விளையாடலாம் இந்த சம்பல்லாம் நீங்க. பிபி மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியும் சேர்த்தா டோட்டல் தெரியும். அதுல பிபி 25 னா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி எவ்வளவு இருக்கணும்? இதையும் ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு 50 னா வாட் அபௌட் திஸ் ஒன்? கம் ஆன். எம்ஓஎஸ் எவ்வளவு? Yes, MOS ன்னு போட்டு போடுங்க. Otherwise I may get confused. Lots of 25,000 is there. Yeah. So you can subtract the 25 from 50 to arrive this value, which is 25,000. இப்படியும் போடலாம் அல்லது இப்படியும் போடலாம். அதாவது this minus this 10,000 இல்லையா? Contribution minus fixed cost profit. அப்ப ரிவர்ஸ்ல போகும்போது contribution should be 10,000. I'm calculating the reverse order. Sales இந்த மூணுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் கான்ஸ்டன்ட் னு சொன்னேன். இங்கேயும் அதே தான் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கணும். அதாவது இது 2 டைம்ஸ் இருந்தால் இது 3 டைம்ஸ் இருக்கும். 2 times 10,000 இருந்தால் 3 times எவ்வளவு இருக்கணும்? Come on. Come on, how much is that? That should be very good. So 15,000. அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து 15 less பண்ணி 10 வந்துச்சுன்னா ரிவர்ஸ்ல போகும்போது you have to add up that. So 10 plus 15, 25, you are getting this value. So I have not used the formula for anywhere. Profit கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ contribution கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ BEP கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ MOS கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ I am not using the formula anywhere. So as already told you, I am weak in memorizing all these things. Always I go for remembering the concepts here too. Okay, and the conceptual understanding வந்து நீங்க எதையுமே நீங்க மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஈஸியா நீங்க பிரேக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Right. Here I can represent all these things in terms of unit. In terms of unit. Okay. Now listen here. This is for 1 unit. Total 50,000 for how many units? Come on. The amount is going to be divided by sale price per unit, the per unit sale price being 100. If I divide that 50,000 by 100, we are currently selling 500 units. Currently selling 500 units. And here 25,000 rupees for the BEP in terms of rupees. அது யூனிட்ல சொல்லணும்னா 25,000 divided by 100 போட்டீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? 250 units. 250 units. MOS வரும்போது அதுவும் 25,000 rupees per unit, 100 rupees na 250 units. So what is the next question? You have to calculate the BEP in units as well as BEP in rupees, margin of safety in rupees as well as margin of safety in units. ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்க சொன்னா பண்ணியாச்சு. Even I can make the question this way. Calculate BEP in rupees, BEP in units, BEP in percent. Margin of safety in rupees, margin of safety in rupees, margin of safety in percent. This is how sometimes the question may be asked. அது என்ன சார் பர்சன்டேஜ்ல சொல்றது அப்படின்னு சொன்னாக்க I am going to explain that one also. Along with this, once I finish, I will explain the different illustration with this. அதுக்கப்புறம் ஒரு comprehensive illustration பார்க்கலாம். அதாவது the total sales is assumed to be 100%. As this is 100%, அப்ப what about the percentage of sales for BEP? அதாவது 500 is considered as 100. அப்ப 250ங்கிறது எவ்வளவு இருக்கும்? Come on, do the cross multiplication and tell me. Yeah, very good.
Very good. Come on, I need the informations to be posted by all. Happy then. So 50%. 50%. The another one, that should also be same 50%. Right. And PVR அப்படிங்கிறது the relationship between C bar S. C bar S in percentage. This is called PVR. I am going to discuss the PVR also. The PVR could be ஒரு யூனிட் வச்சு போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். அதாவது 40/100 போட்டாலும் ஆன்சர் வரும். Isn't it? And total basisல போட்டாலும் ஆன்சர் வரும். Total contribution divided by total sales போட்டாலும் ஆன்சர் வரும். Total sales being 50,000. Of course you will get the answer. பிபில போட்டாலும் ஆன்சர் வரும், எம்ஓஎஸ்ல போட்டாலும் ஆன்சர் வரும். அப்ப இதோட பேட்டர்ன் நீங்க முத புரிஞ்சுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் நோ த பேட்டர்ன். Understand and know the pattern. I hope so could understand. Clear? Now you can copy this first one. So what are the things over? We have done the PVR. So here the PVR being 40%. Contribution calculated, BIP in rupees calculated, BIP in units calculated, BIP in rupees also, percentage also calculated. Similarly, MOS. Okay, MOS is also calculated the same way. Okay. So the model question is over now. We'll have two more illustrations in this. அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல comprehensive sum பார்ப்போம்பா. So with that the entire concept will be over. The basic level will be over. Yeah. Question number 1. King Money. Thanks for your comment. Okay. So question number 1 and question number 2. இந்த ரெண்டு illustration பார்த்துட்டு 10th illustration நான் solve பண்ணி காமிக்க போறேன், which is a time consuming one. To what extent I am able to manage, we'll try to finish up the question number 1, 10. Question number 10ல எல்லா விஷயங்களும் வந்துருது. இதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது. பாருங்க என்னென்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னு பாருங்க. ரெண்டு சம் பார்க்க போறோம். இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுனா பூந்து விளையாடலாம். 10th sum பாத்தீங்கன்னா from the above data calculate the following: contribution, profit or loss, PVR, break-even point units, rupees, percent, MOS units, rupees, percent, sales required to earn 10,000 rupees, sales required to earn profit of 10% on sales, sales required to earn a profit of 10% on cost, profit if sales is 30, profit if sales is 30, and revised sales price required to get the BP in 200 units itself or 400 units. அதுக்கப்புறம் calculate the PVR, இதெல்லாம் calculate பண்ண for the different variations. Almost 20 sum மாதிரி இதுல கொடுத்திருக்கிறேன். எல்லா விஷயத்தையும் ஸ்லோவா நான் பிரேக் பண்ண போறேன். For all the sums, the basic concepts what I have discussed here, slight deviation will be there here or there for the better understanding. அதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது. இப்ப கொடுத்த ஃபார்மேட்ல to familiarize yourself, I will finish up two more illustrations. ரெண்டு illustrations முடிச்சு நம்ம போவோம். Now, question number 1. In question number 1, hereafter I may be using the format itself. Okay. இனிமேல் format இருந்தா போதும்னு நினைக்கிறேன். Sales rupees 2 lakhs. Sales rupees 2 lakhs. Okay. Let me have the format here first before I start work out the illustration. Okay. This is the format here. Okay. Now, இந்த question number 1ல பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே இதுல வராது, மீன்ஸ் per unitல இல்ல.
If per unit information is not available, you can convert that into percentage information. அது எப்படி handle பண்றதுன்னு பாருங்க. Sales being 2 lakhs. Sales being 2 lakhs. Variable cost being 1 lakh 20. Question number 1. 1 lakh 20. And fixed cost in total being 50,000. Net profit being 30. Calculate all. தேவையானதெல்லாம் fill பண்ணுங்க. Okay, so given information is posted here. Now I'm going to fill the Sudoku game like ஒரு Sudoku game மாதிரி மற்ற விஷயத்தெல்லாம் நான் fill பண்ணிட்டு வர போறேன். Clear? So 2 lakhs minus 1 lakh 20,000. What about the contribution in this illustration? Make it faster. Yes, the contribution here is 680. And in BP, we are aware about the profit being 0. In margin of safety, we are aware about that MOS profit. Fixed cost is 0. Fixed cost is 0. So by adding the 0 plus the profit of MOS is equal to total, அப்படின்னா இது 30 ஆக இருக்கணும். இந்த இடத்துல fixed cost 50 ஆக இருந்திருக்கணும். We can use the reverse calculation. So contribution minus fixed cost, you will be getting profit. சொன்னால் profit plus fixed cost will be the contribution, which is 50. Contribution being 80,000, variable cost being 1 lakh 20. You can use the reverse calculation. 80,000 அப்படிங்கிறது 1 lakh 50,000 ஆக இருந்தால் 80,000 அப்படிங்கிறது 50,000 ஆக இருந்தால் 1 lakh 20,000 அப்படிங்கிறது எவ்வளவு இருக்க முடியும்? So you can use the cross multiplication. If you use the cross multiplication, how much will you get? Come on. Yes, 75,000 is correct. Then what about the sale? Sales lende variable cost less பண்ணி contribution வந்திருக்குன்னா contribution plus variable cost add பண்ணீங்கன்னா you will be getting that full value. Okay, come on, tell me. 1,25,000. Very good. அப்போ MOS எவ்வளவு வரும்? 2 lakhs இருந்து 125 less பண்ணி நீங்க போட்டுக்கலாம். Or you can do the reverse calculations for the last column. That way also you can work out. அது என்ன சார் percentage column சொன்னால் total இருக்கிறதுல 2 lakhs 100 னு வச்சுக்கணும். Total being 100 அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம். இந்த 2 lakhs 100 வச்சுக்கிட்டோம்னா variable cost எவ்வளவு இருக்கணும்? So 2 lakhs being 100 na 1 lakh 20,000 அப்படிங்கிறது எவ்வளவு percentage இருக்கணும்? Come on, use the cross multiplication and get this value. So 120 into 100 divided by 2 lakhs போட்டீங்கன்னா yes, of course, correct. It is 60. Your answer is correct, 60. And contribution should be 40. Fixed cost per unit போடக்கூடாது, profitum அதனால வராது. So we have done everything. So margin of safety நான் வந்து say total minus BP போட்டதுக்கு பதிலா last column reverse angle போட்டோம்னா 30 plus 0, which is equal to the contribution being 30. Contribution 40 இருக்கும்போது variable cost 60 இருக்குன்னா here the contribution being 30,000 rupees னு சொன்னால் contribution அதே cross multiplication பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? Yes, very good. So 45,000 rupees is the answer. And what could be the MOS sales? Of course, 75,000 rupees. We get this. In either way, we can get. I hope so you could now understand the familiar format. So one more illustration in the same format for making you to understand the format. Then we'll go for the comprehensive illustration. Now, come on. Question number 2. We are going to discuss the question number 2. I have circulated this material. If you have the material hard copy in your hand, you can write the answers directly in this table. And the table நீங்க எழுதிடலாம், work பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Okay. Question number 2. Question number 2. So in question number 2, what happens? This is question number 1. Now I am going to solve the question number 2. In question number 2, sales given as 2,40,000. Variable cost given per unit basis 60. Profit being 25%.
ப்ராஃபிட் 25% சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ சேல்ஸ் 2,40,000 ஆக இருந்தால் அதில் ப்ராஃபிட் 25%. How much is that? Come on. Sales being 2,40,000. Yes. 60. Okay. 60. The YouTube viewers, if you want the soft copy, mail me to this ID sridhartks@gmail.com. I'll send that soft copy of the material, no problem. Okay, so you can copy this. And sales price being 120. Sales price being 120. Now shall I fill the question number 2 blank spaces? In the question number 2 உடைய blank spaces நீங்க இப்ப fill பண்ணிக்கலாம். Okay, come on. Sales minus variable cost being contribution 60, fixed cost dash and fixed profit dash. We usually won't fill the profit and fixed cost per unit basis, right? Right. Sales 120 இருக்கும்போது variable cost 60 னா sales 2,40,000 ஆக இருந்தால் variable cost எவ்வளவு இருக்கணும்? Isn't it? Okay, good. And contribution should be, yeah, 1,20,000. And then the fixed cost is the missing data. Come on, make it faster. Seems to be a Sudoku game like. Any challenging sum can be broken with this knowledge. Yes, 60. Now, in BEP, we don't have the profit. In margin of safety, we don't have the fixed cost. It means that the entire profit will be meant for margin of safety or because of margin of safety. Entire fixed cost will be absorbed for the BEP itself. Appa contribution எவ்வளவு இருக்கணும்? 60. For the margin of safety, the contribution is 60. Then contribution and variable cost are same. அப்படின்னா இதுவும் சேம் ஆக இருக்கணும். Sales being 1,20,000. So I am pretty faster here because I narrated everything in very slow manner in the beginning. Hereafter I am just repeating the same. If you find that I am teaching a bit faster, you can stop me then and there and ask me. Clear? So question number 2 is over. Question number 2 is over. Shall I go for the next one? Yes. Yes. I'll jump to question number 7. Okay, we tried to break a tricky illustration here. Question number 7. Question number 7. Question number 7 try பண்ணுங்க பாப்போம். நானும் போட்டுட்டே வரேன் உங்க கூட. Whatever the information, again the format is constructed as usual. இதெல்லாம் முடிச்சோன்னா அந்த ஃபார்முலாவை இது எப்படி மாறுது அப்படிங்கறத நான் டீச் பண்றேன். Just explain you how the formula is arrived from here. So I'm giving the time.
yes. Fixed expenses என்ன ஃபார்மேட் இதுல வரணும்? யூனிட்ஸ் கொடுக்காதனால நான் இங்க வந்து என்ன பண்றேன், பர்சன்டேஜ் காலத்துல போடுறேன். இட்ஸ் நாட் பர் யூனிட் பேசிஸ். பர்சன்டேஜ் யூனிட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் யூனிட்ஸ், இல்லைன்னா பர்சன்டேஜா மாத்திக்கங்க. ஓகே. Now fixed expenses being 4000, என்னென்ன பிளைண்டாவே நமக்கு தெரியும்னா பிபில ப்ராஃபிட் 0, margin of safety la fixed cost 0, and what are the other informations given, you can fill that. Fixed expenses being 4000, total கொடுத்தால் டோட்டல்ல போடுங்க. ஏன்னா per unit காலத்துல நம்ம போடக்கூடாது. ஏன்னா fixed cost per unit will not be constant, it will be always varying, so it's useless to put the value here per unit basis la, right. And fixed expenses 4000 போட்டேன், break even point 10,000 கொடுத்திருக்கிறேன். Okay, calculate the PVR. Calculate the PVR. So missing data மாதிரி போடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க total is equivalent to BEP plus MOS. Total is 4000. அப்ப BEP எவ்வளவு இருக்கணும்? 4000. BEP being 4000. Clear? BEP being 4000. இல்லையா? Very simple. BEP plus MOS is equivalent to total in always. அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளால அரே பண்ணிட முடியுமோ அங்கெல்லாம் அரே பண்ணிடுங்க. BEP காலத்துல கம்ஃபர்டபிளா அரே பண்ணிட முடியுது. சேல்ஸ் தெரியும், வேரியபிள் காஸ்ட் தெரியாது, ஆனா கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிச்சலாம். The contribution can be calculated by summing up the fixed cost with the profit, which is 4000. அப்ப BEP ல வேரியபிள் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா? Come on, tell me. Variable cost for the BEP. Very good. So 6000. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சேல்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் உடைய ரேஷியோஸ் ஒன்னா தான் இருக்கும்னு சொல்லி இருக்கிறேன். As already stated you that sales variable cost contribution relationship will be the same. Sales being 100, which is equal to 10,000, variable cost 6,000, எவ்வளவு இருந்திருக்க முடியும்? 60. Yes. Contribution 40. Contribution 40. Calculate. What are the things are going to be calculated here? Requirement 1 PVR கண்டுபிடிக்கணும். The formula for PVR is equal to contribution by sales into 100, or percentage is equal to contribution being 40 divided by 100 percentage is equal to 40%. Directly நமக்கு percentageல இருக்கும்போது contribution percentage தூக்கி நீங்க எழுதிரலாம். There will not be any trouble. Okay. Okay. The next one is profit when sales are 20. Sales 20,000 இருக்கும்போது profit என்னவா இருக்கும்? So profit if sales is 20. அதாவது sales 20,000 வச்சுக்கிறேன். அதே காலம் அதே ஸ்டெப் தான். Sales is 20. Variable cost எவ்வளவுங்க? How much is the variable cost? 60% நம்ம first காலத்துல போட்டிருக்கிறோம். அதே 60% யூஸ் பண்ணுங்க. Contribution being 8,000 rupees, sales minus variable cost. Fixed cost எந்த ஒரு changesum இருக்காது, 4,000. Profit being 4,000 rupees. This is how we can calculate the profit if certain level of sales is given. In the range of sales க்கு எவ்வளவு profit கேட்டால் அந்த சேல்ஸ்ல இருந்து variable cost கண்டுபிடிச்சு லெஸ் பண்ணுங்க. அதுல இருந்து contribution less பண்ணுங்க. You will be getting the means variable cost less பண்ணீங்கன்னா contribution, அதுல இருந்து fixed cost less பண்ணீங்கன்னா profit. That's how you can get the answer. Is it clear? The last part here is sales turn a profit of 20,000 rupees. Sales turn a profit of 20,000 rupees. Okay.
sales to earn 20,000 rupees. இது எப்படி சார் போறது? அதாவது ப்ராஃபிட் 20,000 ரூபாய் இருக்கணும்ன்றான். கீழ இருந்து ரிவர்ஸ்ல இருந்து கால்குலேட் பண்ணலாம். ப்ராஃபிட் 20,000 ரூபாய் இருந்தால் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? அத மாறாதே. Unless you meet out the fixed cost, you cannot take the profit for your pocket. So the fixed cost should be 4 and contribution should be a what? Fixed cost and profit add பண்ண contribution. Reverse ல வரும்போது fixed cost contribution minus fixed cost is the profit. Reverse ல வரும்போது 20 plus 4 24,000 is the contribution. You are aware about the relationship among the three terms sales, variable cost, contribution உடைய relationship உங்களுக்கு தெரியும். 100 60 40 இருக்கு. 100 60 40 இருக்கு. அப்ப 100 60 40 இருக்குன்னா 40ங்கிறது 24 ஆக இருந்தால் 60ங்கிறது எவ்வளவு இருக்கும்? Come on, use a cross multiplication and get me the variable cost here. Make it faster. I want the answer from you all. So contribution 24,000 ஆக இருந்தால் variable cost எவ்வளவு இருக்கணும்? Yes, 36,000 and sales should be 60,000. Yeah, so now you are able to understand. So இது வந்து கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணி கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது வரைக்குமே நான் இன்னும் ரேஷியோஸ் மீன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணல. Now I'll just break the session. 6:15 we'll get back. 6:15 we'll get back once again. 6:15ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொன்றும் எப்படி அந்த ஃபார்முலாவா இருந்துச்சு ஃபார்முலாவா மாறிச்சுங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த பெரிய சம் பார்ப்போம். ரைட்? Now I'll break up to 6:15. 6:15க்கு we'll meet once again. Right? சொல்லலாம்ல. எனக்கும் சிறப்பு காஃபி போட்டுருங்க. எனக்கு இல்லைங்க காஃபி போட்டுருங்க. சீக்கிரம் சொல்லு. இது எனக்கு இது வேர்ட்ல நான் இந்த மாதிரி கொண்டு வரேன். பிடிஎஃப்ல இந்த மாதிரி கொண்டு வர முடியுமா? 5 எம்ஓஇ 5 ஃபார்மேட் வந்து ஒரே பேஜ்ல நான் எப்படி காமிக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறேன். இப்படியே சேவ் பண்ண பிடிஎஃப். பிடிஎஃப் இப்படி சேவ் பண்ணா 2 காலம் தான் வருது. பிடிஎஃப் இப்படியே சேவ் பண்ணா 2 காலம். பிடிஎஃப் வேணும். எதுக்கு பிடிஎஃப் வேணும்? இதெல்லாமே சேர்த்து பிடிஎஃப். இது நான் இந்த ஃபார்மேட் வச்சுட்டு இருக்கேன். பிடிஎஃப் வரும்ப்பா. அது எப்படி வரும்? சின்னதாக்கணுமா? இதுக்கப்புறம் சின்னதாக்கணும் கஷ்டம். என்ன முடிக்கல. பிடிஎஃப் அப்படியே ட்ரையல் பார்த்துட்டு முடிக்கணும். பிடிஎஃப் போடு. சரி.